الزواج قسمان. القسم الأولاني عقد قران، إجراء عقد القران، هذا شيء. والبناء يعني الدخول على الزوجة هذا موضوع آخر. فأما إجراء العقد فهذا أمر يعني ليس له سن معينة في إجراء العقد. يعقد على، حتى يمكن أن يعقد على فتاة عمرها سنة زمان، مش 9 سنين ولا 7 سنين ولا 8 سنين. هذا مجرد عقد إيجاب وقبول بين، بس الولي يكون هنا هو الأب لأنه ولي مجبر فتصير زوجته. لكن هل الفتاة أو البنت محل للدخول أم لا؟ طبعا. وكم سن الدخول المناسب؟ هذا يختلف باختلاف البيئات وباختلاف الأعراف عند الناس. ممكن في اليمن كانوا يزوجوا من 9 و10 و11 و8 و13. في بعض الدول تزوج من 16. في بعض الدول أصدرت قوانين ألا يتم الدخول إلا بعد 18 عام. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة، حيث عقد على زوجته عائشة وكان سنها 6 سنوات وبنى عليها، يعني دخل عليها صلى الله عليه وسلم 9 سنوات. يقول 6 سنوات. لا، عقد عليها وهي 6 وتزوجها يعني العقد في 6 والبناء اللي هو الدخول في 9 سنوات. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أسوة حسنة. بس خليني أوضح لك شغلة. ولكن طبعا أنا سؤالي لك أنه واحد عمره 12 سنة، واحدة عمرها 11 سنة، هل هذا الزواج منطقي مجاز شرعيا؟ إذا كان الولي الأب، ما هو الولاية تنقسم إلى قسمين، يا يكون الولي هو الأب، فإذا زوج الأب ابنته على الرجل الكفء لها فهذا طبعا زواج صحيح. يعني في ظروف للناس، واحد رجل عنده بنت، بنتين، 3، 4، وطبعا يريد أن يسافر، لديه ظروف. طيب ونريد، هل تضيع هذه وليس لديه محارم؟ أليس من الأفضل أننا نعقد لها على إنسان تبقى عنده حتى يصونها وحتى يصرف عليها، فإذا ما بلغت سن الدخول دخل عليها؟ ومن قال أن الناس كلهم. Married at 9 to a 60-year-old man. 8 years on, she's on the run from him. He doesn't care if I'm dead or alive. Saida is just one girl in the most shocking set of statistics in Afghanistan. 60% of women are still married as children, often at 9 or 10. Under Afghan law, girls can't marry under 16, but the law's ignored by families and the government. There was an old man in the village who had already killed 2 wives and had a very bad reputation. No one would even let him take a dog for a walk. Saida's father died when she was little, and her brothers claimed her as their property. They sold her to the old man as his wife. If he saw a shoe or a stick, anything, he would beat me with it. I spent 7 years with him, as if I was sitting on a hot stove all the time. I had 4 miscarriages because of the beating and the stress. Then her husband took Saida on the road, all over Afghanistan, to places where they weren't known, to make money from her. He sold her, forced her into having sex with other men. He would say I was his daughter. He actually sold me to 3 or 4 people. You understand what I mean? He took money from these people. I would cry and say, "For God's sake, what's happening to me?" It was in Mazar-e Sharif, a government-controlled city, that I found Saida.
She'd confided in a woman at a shrine. The police were alerted and Saida was taken to a woman's shelter. Now her stepfather and staff at the shelter are helping her to get a divorce. But Saida's husband won't agree to let her go. He's unlikely to ever be prosecuted for what he did to a child. I am very scared. He is in touch with my stepdad through the phone. When I talk to him, he says he is praying to God for an opportunity to drink my blood. He says he wouldn't even care if he dies after that. Saida's childhood has been destroyed. She's 17 and can't read or write. But she knows that only by educating girls and boys will Afghanistan's women be brought out of the dark ages. All the problems we face are to do with a lack of schooling. People who are educated will not make their daughters and sisters suffer.